herramientas no-code o low-code, como puede ser Make, a veces nos confiamos un poquito más, ¿no? Porque como decimos, bueno, como ya estamos en un ecosistema que funciona, que está testado y que todo debería de tener una serie de warnings, pues no voy a probar lo suficiente, pues no voy a establecer unos error handlers, ¿no? Una serie de rutas por si las cosas fallan. Pues estos son errores muy grandes, ¿no? Y entonces yo aquí reformulo la pregunta, ¿vale? Y tenemos que cambiar un poco de paradigma. No tenemos que preguntarnos qué puedo automatizar en mi empresa, que es un poco lo que vemos cuando nos ponemos a leer post de LinkedIn a día de hoy, sino qué merece la pena automatizar y cuándo. Y la respuesta a esto también puede ser nada de momento. Y esto pasa mucho. Yo me muevo mucho en el sector startupero, ¿no? De empresas incipientes, tal, y nos preguntan habitualmente, oye, vosotros que automatizáis todo, ¿qué tengo que automatizar ahora mismo? Y a la mayoría de empresas que llevan semanas o meses viviendo, le digo, de momento nada. De momento nada, porque vas a estar cambiando todas las semanas, porque todavía tienes que documentar, porque todavía tienes que aprender y vas a invertir una cantidad ingente de horas en montar una serie de procesos que en el mes 3 vas a destruir, ¿no? Entonces también hay que tener claro cuándo hacer esta serie de cosas, ¿vale? Para mí hay una serie de tácticas para encontrar a candidatos a procesos a automatizar o a sistemas a crear que deberían de ser la Biblia de toda empresa y, como digo, sin contratar a nadie. O sea, yo a la mayoría de leads que nos llegan y que quieren que de alguna forma les ayudemos en el proceso, les digo, no hace falta que me contrates de momento. Tú primero piensa, siéntate un rato internamente y saca estas conclusiones. ¿Cuáles? Lo primero, haz una encuesta interna. O sea, habla con la gente, ¿no? Que este es un problema que muchas veces también tenemos y yo creo que desde los roles técnicos a veces pecamos de ello, ¿no? Que es ponernos a hacer cosas antes de tener un conocimiento profundo del entorno que nos rodea. Si voy a automatizar para el equipo de ventas, ¿cuál es su pain? ¿Cuáles son las tareas que más repiten? ¿Qué es lo que más odian también? Porque esto es un punto importante. Puede ser que lo hagan una vez al día, pero que sea una cosa que es terrible de hacer y que no le guste a nadie. Y luego, por otro lado, ¿dónde se están cayendo más cosas? ¿No? ¿Dónde se están cayendo más proyectos? ¿O dónde está habiendo más errores humanos? ¿Dónde estamos perdiendo dinero dentro de la empresa? Entonces, hablemos. Ese es el primer punto. Lo siguiente es hacer un mapa de procesos, ¿vale? Y digo, no hace falta que hagamos ninguna metodología de procesos y que tengamos ahí un flowchart súper bien montado, que ha habido gente que me ha llegado con una biblia de procesos documentada y hecha gráficamente impoluta. Es verdad que a día de hoy, gracias a la inteligencia artificial, pues podemos montar muchos flowcharts relativamente rápido, también de una calidad, sí, así, dependiendo de cuánto tiempo le echemos, ¿no? Pero es mucho más sencillo, ¿no? O sea, vete a un Notion, a una hoja de papel, a un Miro, a lo que os apetezca, ¿vale? Y rápidamente, en 10, 15 minutos, diseñamos unos cuantos bullet points de cómo funcionan esos procesos, ¿no? Todavía no tenemos que aterrizarlos, solo tenemos que entender cuál es el input, qué pasos tenemos, cuál es el output y qué responsables tenemos de por medio, que van a ser los puntos críticos. Y ya luego hay un tercer punto, que es como aprender a olerlos, ¿no? Que es una frase que yo digo mucho. Hay una serie de síntomas que no tienen por qué estar presentes en el punto 1 ni en el punto 2, pero que existen. Es decir, hay mucha gente que de repente me dice, no, sí, porque yo hago mi trabajo, el 20% es estar copiando un Excel a otro Excel y entonces procesar datos. Hombre, pues no hace falta que me digas un pain o que lo repites mucho para entender que es una tarea súper automatizable, ¿no? O cuáles son los principales cuellos de botella en una empresa o errores humanos típicos. De nuevo. Oye, yo estoy aquí soltando mi speech, pero si alguien quiere comentar algo o interrumpirme, encantado. Y entonces llegamos al siguiente paso, ¿vale? Que es el inventario de procesos, ¿vale? Que verdaderamente hasta ahora en ningún momento hemos hablado de automatizar, ¿no? Hemos hablado de hablar con la gente, hemos hablado de identificar y hay un siguiente paso que es documentar una vez tengo hecho todo esto, ¿no? Porque si no voy a automatizar sin sentido. Entonces, ¿cómo documento? Escribo el proceso, la frecuencia con la que se hace, el tiempo que me lleva, el número de personas que están implicadas, los sistemas que estoy usando, y con eso puedo sacar una métrica de dolor, ¿no? Pongo dolor y unos puntitos, pero esto se podría traducir a muchísimas cosas. Se podría traducir al retorno de la inversión que puede suponer para mi empresa o para la que sea este proceso, porque si hago unos cálculos rápidos, pues ya sé cuánto dinero me estoy gastando, y a veces nos sorprenderá mucho ver procesos que tenemos súper interiorizados, la cantidad de dinero que podemos estar tirando ahí, o sencillamente recursos o otro tipo de intangibles, ¿no? Entonces, hacemos una matriz de este tipo, ¿vale? Y ya cuando yo tengo hecha la matriz, he preguntado a todo el mundo, más o menos tengo claro cómo es el flujo, tengo documentado cuánto tiempo me lleva cada cosa, llegamos a una matriz que hago yo siempre para estos pasos, ¿vale? Que es cómo de estandarizado está este proceso y con cuánta frecuencia se hace, ¿no? Para mí son los dos puntos principales para decidir automatizar algo. Entonces,
Lo más automatizable es un proceso que está muy estandarizado y que es muy frecuente. ¿Por qué? Porque me va a dar un retorno de la inversión muy rápido y porque encima es bastante improbable que falle, ¿no? Y que vaya cambiando a lo largo del tiempo. En el caso de que esté poco estandarizado, pero sea algo que me puede devolver mucho dinero, entonces tengo que rediseñar y tengo que pensar cómo estandarizar ese proceso. Al final, las operaciones tienen que ser escalables de un modo u otro. Y eso, la mayoría de veces, pasa por la estandarización de algún modo. Y luego, por último, documentar, ¿no? O sea, algo que se hace poco, pero que está muy estandarizado, lo documentaré y quedará en el fondo del backlog para hacerlo cuando no haya nada más prioritario que hacer ahí, ¿vale? Y cuando todo eso no basta, porque a veces se me sitúan un montón de puntitos en lo más prioritario y no sé a dónde atacar, yo entonces me pongo y vuelvo a todos esos puntos de frecuencia, de cuánto tiempo manual se echa, de cuánto me cuesta ese error, porque hay veces que son pocos procesos, pero que si fallo pierdo 1.000.000 de euros por el proceso y entonces es algo en el que merece la pena que haga un doble check, ¿no? Y cuánto depende de personas. Y entonces a partir de ahí yo me marco unos scores internos, ¿no? De qué es para mí un go absoluto, qué es algo que debería revisar y qué es algo que no debería hacer, ¿vale? Bajo ningún concepto. Y claro, antes me preguntaban un poco que cuál es la ventaja de Make, ¿no? Frente a otras plataformas. Y yo es verdad que la primera vez que vi Make lo veía un poco como un juguetillo, ¿no? Lo veía y es así como una herramienta pues medio mona, que tiene sus circulitos para los módulos, etcétera. Pero ojo, que esté diseñada de este modo no significa que sea un juguete en absoluto. Y yo he visto a empresas bastante grandes llevar procesos bastante core de negocio dentro de Make, ¿no? Pero para conseguir esto, para conseguir pasar de una automatización que es un juguetillo a pasar a algo que podemos poner en producción, hay una serie de prácticas que tienen que estar siempre presentes ahí para evitar precisamente esos errores iniciales, ¿no? Que estaba comentando. Para mí, lo principal es, que en realidad no se diferencia mucho de cualquier proceso técnico que podamos hacer, la idempotencia, lo que hemos estado hablando durante todo el rato. Si yo ejecuto 4 tests y me dan 2 de ellos un resultado y otros 2 un resultado distinto, aunque el resultado sea correcto, hay algo ahí que no está bien. Porque tengo que conseguir estandarización, no solo en el input, que es lo que estábamos hablando al principio, de tener unos procesos que sean iguales, sino también en el output, que siempre salga lo mismo. Luego tenemos la parte del error handling, ¿no? Hay una cosa muy buena para mí dentro de Make, que es que te simplifica relativamente el proceso de hacer error handling, porque ya hay una serie de módulos preparados para poder trabajar con las rutas cuando haya un error, ¿no? Entonces nosotros le decimos a la automatización, cuando haya un error en X paso, pasa por las siguientes operaciones que ya están estandarizadas. O espera y repite, o avisa a un humano, etcétera, etcétera. Entonces esto yo prácticamente en cualquier automatización que construyo, cada paso o prácticamente cada paso lleva alguna ruta de error handling si creo que hay un 1% de posibilidades de que falle. ¿No? Porque lo que no quiero es no enterarme de que eso está ocurriendo o tener errores genéricos. Luego, logs y monitorización. Yo creo que una cosa muy buena que tenemos a día de hoy es que podemos montar frontends para cosas con las que antes igual nos teníamos que comer un poco más la cabeza relativamente rápido, ¿no? Y ahí hay muchas herramientas de observabilidad que nos permiten pues, poder analizar lo que está pasando dentro de nuestra infraestructura sin demasiado coste. Creo que es bastante importante tener una buena capa de logs y monitorización para saber cuánto estoy consumiendo, cuántos escenarios tenemos activos, en relación a qué equipos están vinculados a esos escenarios y qué procesos estoy cubriendo, ¿no? Y para mí, las dos últimas, que van prácticamente juntas, es una parte de tener una documentación viva y tener una única fuente de verdad, ¿no? Que es lo que evita esa parte de los errores iniciales que decíamos de no sé quién montó esto, no sé para qué sirve y no quiero editarlo, ¿no? Yo creo que el escenario ideal es en el que si yo me voy mañana 3 meses de mi empresa, cualquier persona puede editar el core del negocio, cualquier persona, sin necesidad de venir a preguntarme. Y es lo que espero, ¿no? Que el día de mañana pues, pueda jubilarme y no tenga que preocuparme porque las cosas sigan funcionando sin mí. Entonces, esto verdaderamente no hay que esperar al día de mañana cuando tengo 30.000 procesos y eso es indocumentado. Eso hay que hacerlo desde el día uno. De hecho, el mayor problema de muchas empresas que han escalado es que se encuentran en un momento en el que tienen que parar procesos críticos para sentarse y documentar. Entonces, empezar a hacer esto desde antes es prácticamente una prevención de un problema que voy a tener seguro si las cosas me van bien. No, no es una opción, es una seguridad, ¿no? Y ya con esto paso a una parte un poco más práctica, para que no nos quedemos dormidos, que son algunos casos de cosas que nosotros hemos implementado en Make para clientes o para nosotros mismos, ¿no? Y que a lo mejor sirven un poco para entender mejor qué tipo de cosas se pueden hacer dentro de Make, de otros 3.000 casos que funcionan, ¿no?
Un caso que montamos dentro de Make, lead routing, ¿no? En general, para equipos de ventas es una herramienta muy útil, porque lo comentaba antes con alguna persona, ¿no? Es una herramienta que es igual de práctica para equipos muy técnicos como para equipos nada técnicos. Entonces, podemos intentar minimizar nuestro stack y unificar automatizaciones bajo una sola capa. Y que sean los técnicos quienes montan los escenarios inicialmente, pero que sean los propios owners, es decir, los equipos de ventas, quienes se encargan de mantenerlo, ¿no? En nuestro caso, tanto internamente como para varios clientes, hemos montado frontends para que lleguen todos los potenciales clientes de inbound que recibimos a través de formularios, de campañas web, etcétera, bastante dinámicos. Y lo que hacemos es recibir un webhook a través de Make que ya se encarga de seguir una ruta u otra para ese lead en función del scoring que le hayamos dado o del comercial al que queremos asignarlo o de los posibles servicios que nos haya solicitado, ¿no? Esto para mí es muy sencillo porque, aunque tengo un frontend personalizado que hemos montado con una serie de campos, si el día de mañana los comerciales necesitan abrir una nueva vertical o necesitan ofrecer un nuevo servicio o necesitan quitar o añadir a alguien del equipo, pueden hacerlo directamente sin que esto suponga un blocker por parte de nosotros como producto o en la parte de tecnología, ¿no? Luego, más casos que hemos montado, también lo usamos mucho como middleware de sistemas muy complejos y que en ocasiones están mal conectados entre ellos, ¿no? Un caso bastante reciente era una empresa que usaba 300 softwares distintos, o sea, tenían un software para el transporte, uno para los portales de clientes, uno para llevar sus finanzas, de CRM estaban usando Hotspot, para el RP de operaciones algo distinto. Y al final el problema que tenían era que tenían muchos datos desconectados, no tenían una capa donde al final ejecutar ciertas automatizaciones de procesos clave que tenían que estar interconectados, ¿no? Pues oye, a lo mejor si un cliente me solicita algo a través de su portal, yo tengo que ejecutar algo en mi ERP para poder mandarle ese pedido, ¿no? Y esto que habitualmente habría sido un desarrollo bastante costoso y que nos habría llevado una cantidad de meses considerable, pues pudimos tenerlo listo en apenas un mes de desarrollo con el cliente, incluyendo las iteraciones que teníamos que hacer de por medio, ¿no? De nuevo, con lo que impacta eso en no tener que parar todos mis procesos de por medio y no tener una fase muy larga de debugging y de pruebas, etcétera, ¿no? Y efectivamente, pues trayendo un retorno de la inversión que es ridículo y prácticamente lo plantea como algo que debes hacer, no queda mucha duda, ¿no? Y con todo esto, llegó una de las partes finales. Luego ellos, me imagino que hablarán bastante también de productos de IA dentro de Make y cómo están desarrollando, etcétera. Pero efectivamente, estamos en un momento en el que si no hablas de IA dentro de un desarrollo de automatización, parece que no estás hablando de nada, ¿no? Yo no estoy muy de acuerdo con esto. Creo que hay ciertas automatizaciones que tienen que ser automatizaciones y hay ciertas automatizaciones que tienen que tener IA. Está como el mítico meme de 2 más 2 y tirárselo al ChatGPT, ¿no? Pero no es tan tontería. Es algo que pasa mucho, ¿no? Y tenemos que saber justificarlo. Para mí, el tema es que no tenemos que ver la IA como un proyecto aparte, ¿no? O sea, yo hago un proyecto dentro de mi compañía o dentro de un cliente que es un proyecto de inteligencia artificial, sino es sencillamente un paso más dentro de todo este flujo que hemos comentado de identificación de los problemas, de asegurarme de que tengo una capa robusta, etcétera, ¿no? Hay muchos tipos de inteligencia artificial que nosotros integramos, no os voy a hablar de ello, ¿no? Pero cada uno con sus ventajas y sus desventajas. Lo que sí yo veo son 5 errores muy claves, ¿vale? Para hacer un poco de recap, que es automatizar antes de estandarizar, montarlo, verlo y luego olvidarme completamente de ese proceso, tener todo sin documentar una vez completo las cosas y no tener manejo de errores, además de no elegir bien los procesos, ¿no? Entonces, ¿cómo evito todo esto? Lo primero es identificar en qué punto estoy, ¿no? Y esto es posiblemente el paso más clave a la hora de decidir qué voy a hacer, porque ya en realidad las empresas no se miden por número de empleados o por facturación o por con cuántos clientes trabajo, porque hay muchas casuísticas distintas, ¿no? Nos medimos por otro tipo de cosas. Yo los mido por cómo de caóticas son y cómo de estandarizadas tienen las cosas, ¿no? Lógicamente, el paso cero es tener un caos manual, ¿no? Es la mítica empresa de barrio de 5 personas que se organiza todo en papel y que hablan por grupos de WhatsApp para gestionarse la empresa entera. Esto pasa muchísimo. Diría que es el 80% de las empresas españolas todavía a día de hoy. A pesar de que creamos que estamos súper digitalizados, todavía queda mucho por hacer por delante y hay un mercado muy grande. Luego está la empresa que tiene algunas tareas sueltas automatizadas. Esto me pasa de vez en cuando. Nos encontramos con ferreterías, con instaladores, con gente que a priori no dirías que son súper tecnológicos,
que tiene alguna tarea dentro de Make, ¿no? Pero casi a nivel personal. Luego ya la mayoría de empresas para mí, en volumen de facturación y en tamaño de negocio en España, están en este punto, ¿no? Que es el de ya estamos empezando a estandarizar ciertos procesos y tenemos plataformas como Make que nos permiten automatizar cosas de principio a fin en nuestros equipos. Y la mayor transición que estamos teniendo ahora mismo es llegar a una capa de orquestación, ¿no? Una capa de orquestación que puede o no contener inteligencia artificial, ¿no? Pero el traspaso que estamos teniendo es pasar de empresas que tienen procesos estancos, estandarizados y automatizados a empresas que entienden que para poder escalar necesito que todo eso forme parte de un todo, ¿no? Y que necesito hacer este análisis de una forma holística, porque en realidad, aunque yo crea que no, los procesos y la documentación de mi equipo de ventas impacta muchísimo a los procesos y la documentación de mi equipo de producto o de mi equipo de operaciones, ¿vale? Y el último punto, que en realidad nos quedan muchos años, yo creo, de adopción tecnológica y de cambio social para llegar a ello, es ya una arquitectura inteligente, ¿no? Una arquitectura en la que tenemos inteligencia artificial en ese loop y verdaderamente automatizar las decisiones en un siguiente rango y poder darle acceso a nuestras herramientas, etcétera, ¿no? ¿Qué pasa? Que si yo no tengo todo esto anteriormente hecho, yo no puedo llegar a esto de una forma segura, porque no voy a tener claro a qué herramientas ni a qué endpoints le tengo que dar acceso a esa inteligencia artificial para que no destruya nada y no se cargue procesos críticos. No voy a tener claro verdaderamente qué papel juega esa inteligencia artificial en todo lo que tengo automatizado y desde luego no voy a tener claro dónde gastarme ese dinero en inteligencia artificial porque verdaderamente vaya a haber un retorno, ¿no? Que es algo que va a pasar poco a poco. Iremos teniendo cada vez más costes de inteligencia artificial en las empresas y yo creo que algo que le preocupa a la gente es dónde me gasto ese dinero, ¿no? Porque no voy a aplicarlo absolutamente todo lo que hago de momento, ¿vale? Entonces, para mí, si quisierais hacerlo con vosotros mismos o con alguna empresa cercana o con algún cliente, dependiendo de lo que os dediquéis, yo haría estos 4 pasos el lunes cuando lleguéis a la oficina, ¿vale? Yo cogería, el primer día haría un inventario de todos los procesos que tengo, todas las cosas que se están haciendo manualmente y aplicaría esa matriz, ¿no? Es decir, ¿dónde quiero centrarme? Cogería 5 o 6 procesos, no más, ¿vale? Los más críticos de negocio, y los mapearía en end, ya esos que he seleccionado, ¿vale? Entonces cojo, ya sí que me siento en un papel o en una aplicación donde queráis, y uno a uno vamos poniendo los inputs, los pasos, las decisiones, los sistemas, que quede todo bien documentado. Aquí ya he tenido un win increíble, porque ya con tener eso documentado, que posiblemente muchos de vosotros no lo tendréis, ya me estoy solucionando un problema de futuro, ¿no? Y una vez tengamos eso, nos podemos hacer un MVP, ¿vale? Recomendable hacerlo en una plataforma como Make, en la que vais a tardar poco tiempo, vais a tener poco coste y no os tenéis que comer demasiado la cabeza con eso, ¿no? Porque entiendo que la idea también es no despriorizar otros desarrollos internos que podamos tener, ¿vale? Entonces, con todo esto, yo me quedo con la frase que siempre intento transmitir, que en realidad automatizar bien es decidir qué no tengo que automatizar, ¿vale? Y saber priorizar. Entonces, sí, ahora viene el turno de preguntas. Sí. ¿Has alguna? vale. Sí, bueno, has hablado de Make, que son herramientas que parecidas a un Zapier, a un N8N, pero ¿dónde veis en las herramientas tipo UPath, o sea, los RPAs? ¿Cómo encaja esto? Sí, es entender un poco dentro de lo que es, o sea, has hablado conceptualmente y luego al final has hablado de Make, pero realmente da lo mismo que sea Make o sea otra herramienta. Lo que no conozco y lo que me gustaría saber es cómo ves cómo encajan en estos procesos de automatización herramientas tipo RPAs, tipo UiPath. Si son complementarias, si realmente ya han dejado de tener sentido, esa es la pregunta. Bien, pues es una muy buena pregunta y yo creo que tiene mucho sentido. Te la voy a responder de una forma un poco generalista, pero que creo que lo va a responder bastante bien. Me preguntaban cuando salió Cloud Code o las últimas novedades de Cloud Code, que fueron como las más disruptivas, ¿no? Porque llevamos mucho tiempo usándolo, pero que sea bueno y le fino, poco, ¿no? No tanto. Me preguntaban, oye, esto es el fin de vuestra consultoría, ¿no? Porque ahora ya una empresa cogerá, tendrá el problema en la cabeza y dirá, oye, Cloud, montame la solución a esto. En absoluto. Te diría que si es posible, ha mejorado la situación de consultoría porque ahora lo único que pasa es que la gente está un poquito más evangelizada. Es decir, como Cloud Code o Cloud en general ha estado en boca de todos, pues ahora entiendo qué soluciones hay de por medio, etcétera, ¿no? Y efectivamente hay cierta parte del mercado que se moverá a eso, que se moverá a soluciones independientes y desarrolladas por sí mismo, pero hay otra parte del mercado que se queda en estas automatizaciones, ¿no? ¿Es esto porque Make o cualquier otra plataforma
no sea capaz de hacer, perdón, al revés, porque Cloud Code no sea capaz de hacer lo que hace Make. No, está relacionado con otra serie de factores, ¿no? Está relacionada con un factor del coste de mantener esa infraestructura, está relacionada con un factor de gente que ya está usando estas aplicaciones a día de hoy y que hacer esas transiciones tecnológicas pues tienen un impacto por detrás a nivel legal, a nivel financiero, etcétera, etcétera. Entonces, con los RPAs pasa lo mismo, en el fondo. O sea, nosotros trabajamos con empresas en las que a veces detectamos un proceso que, por lo que sea, con estas plataformas de automatización no podemos automatizar. Y tenemos que quedarnos con los RPA que ya usan a nivel interno, ¿no? Y no hay mayor problema. Creo que sí que es verdad que hay gran parte del negocio de los RPA que se está moviendo hacia estas plataformas de automatización como middleware y que poco a poco irán perdiendo un poco de negocio, pero hay casos muy específicos y muy de nicho para los que siguen existiendo. No sé si respondo. No, sí. Vale. O sea, que entiendo que primero lo que haces es piensas en los procesos. Seguramente lo primero es utilizar herramientas tipo Mate, pongamos así, y luego habrá situaciones concretas donde dices, mira, es que necesito una RPA porque tengo que simular, digamos, cómo funciona un ser humano cuando está con la máquina. Efectivamente. Vale. Efectivamente. Entendido. Gracias. Correcto. Pero vas un poco de lo más genérico a lo más específico. Claro. Y vas acotando también por lo complicado, porque al final el reto está a día de hoy, si quieres ser una empresa competitiva, en desarrollar lo más rápido posible con el menor margen de error. Entonces, herramientas como Make lo que nos permiten es justo eso que decía, ¿no? Que desarrollos que antes nos llevaban 6 meses, ahora están hechos en un mes con un 99% de precisión. Bueno, ante todo, lo primero es felicitarte por la exposición que has dado, porque la verdad es que yo llevo bastante tiempo en el sector y ese grado de madurez y de visibilidad a la hora de crear una empresa es cierto tipo más, como son los básicos, que son los y bueno, pues esas piezas que has comentado, la verdad es que ponen en camino muy bien un proyecto y el éxito de un proyecto. ¿Vale? Por otra parte, se me ocurren un montón de preguntas, pero estaba pensando en seleccionar un par de ellas, ¿vale? Simplemente así como muy rápidas. La primera es, ¿cómo llegas a las empresas, cómo llegáis a las empresas con vuestra caja de herramientas, en este caso un Make, y se las vendéis? Porque lógicamente la empresa dice, yo tengo este problema, yo tengo mis herramientas, y yo estoy pagando tal, y ahora, pues, ¿qué me estás diciendo? Que ahora tengo que comprar otras cosas, por ejemplo. Y ya no digamos el tema de la inteligencia artificial con el consumo de tokens. Eso por un lado. ¿Cómo les vendéis o cómo adoptan esas nuevas herramientas? Puede ser Make, puede ser Zapier, puede ser N8N en esta dimensión, pero luego puede ser otro tipo de herramientas que van conectando. Porque Make está muy bien para conectar las herramientas del cliente, pero tienen que comprarla en este caso. Y por otro lado, en clientes que ya son medianos, grandes, tienen 3 entornos, 4 entornos: desarrollo, preproducción y producción. ¿Cómo se hace eso en una plataforma o una infraestructura como esta? Muy buena pregunta. Respondiendo a la primera, que creo que es la más sencilla, ¿cómo llegamos nosotros a gente? ¿Cómo vendemos esto? Bueno, la primera parte de cómo llegamos, nosotros somos muy afortunados porque la gente llega a nosotros. Durante los últimos años hemos ido construyendo una reputación o una presencia que hace que prácticamente todos los clientes que conseguimos sean clientes de inbound, o sea, gente que viene a pedirnos un servicio específico y no tanto nosotros a buscarlo, que está cambiando poco a poco porque queremos escalar más rápido. Pero esto condiciona mucho también la segunda parte de la respuesta, que es cómo tenemos que venderles esas herramientas, porque el primer disclaimer que haría es que en mi experiencia la mayoría de gente ya viene sabiendo que quiere usar Make o que quiere usar Zapier o que quiere usar lo que sea, ¿vale? Entonces esto es importante para entenderlo. En cualquier caso, la otra parte de clientes que no lo sabe, yo creo que el error está en que últimamente estamos cayendo en, de algún modo, adoctrinarnos a las herramientas. O sea, enfocarnos mucho más en la solución y en el medio para llegar a la solución que en el pain que estamos arreglando. Entonces, nosotros de lo que intentamos escapar es de, te voy a montar una automatización dentro de una plataforma de automatización, porque la mayoría de clientes, al 99%, le da igual lo que hay por detrás. Lo que le importa es el problema que le estás solucionando. Entonces, si yo te argumento lo suficientemente bien el punto que ponía en la segunda slide de
lo que te está costando lo que haces a día de hoy frente al coste de la infraestructura de Make y el coste de mis servicios, y te digo, bueno, es que incluso con lo que me vas a pagar en un mes tienes ese retorno de la inversión conseguido, pues ya lo tenemos solucionado, ¿vale? Entonces, así es como nosotros lo hacemos. No vendemos herramientas, vendemos soluciones y vendemos la solución a tus problemas, que yo creo que es también un plano mucho más bonito de la industria tecnológica. Pero es con lo que se conecta al final. Aunque usemos X o Y, la gente conecta con los problemas que tiene y con las preocupaciones con las que se van a dormir. Creo que eso responda un poco. Y luego la segunda capa, que es cómo conseguimos hacer algo parecido en Make. No existe algo exactamente igual, ¿no? En realidad, dentro de la plataforma, en la capa en la que nosotros desarrollamos. Nosotros lo que intentamos es principalmente, imaginemos que yo me tengo que conectar con 3 herramientas, ¿no? Primero, dentro de esas 3 herramientas, o pedimos o creamos ciertas capas de test, ¿no? De desarrollo. Es decir, si me estoy conectando con un CRM y tengo que hacer una serie de pruebas dentro de un pipeline, creamos un pipeline nuevo que replique todas las condiciones del pipeline original, pero no insertamos, ni modificamos, ni eliminamos registros dentro del pipeline principal. También para evitar que podemos estar haciendo pruebas y de repente a lo mejor borramos 1000 registros que son reales y que tienen que estar ahí. Entonces, ese es un punto. Y nosotros dentro de Make lo que hacemos es crear distintos escenarios, ¿vale? Entonces, creamos un escenario de desarrollo y luego creamos un escenario de producción una vez lo vamos a lanzar a producción. Puede parecer complicado, pero en el fondo, como todas las conexiones se sincronizan, lo que terminamos haciendo es que hacemos algo dentro de nuestro escenario de desarrollo, probamos, ejecutamos, etcétera, y una vez estamos seguros de que queremos lanzar a producción, exportamos, importamos dentro del escenario de producción y casi todo se actualizará automáticamente. Ahí en realidad ya tengo los cambios aplicados. No es menos cierto que estaría guay tener alguna forma más sencilla de hacerlo. Así que, para los chicos ingenieros. Bueno, hasta aquí entonces. ¿Respondemos a esa o lo dejamos? Pues venga, la última que se nos va el tiempo. Cuidado que las cervezas se calientan, ¿eh? Eso es bravo. Yo con una cerveza en la mano hablo también. Muy rápido, bueno, enhorabuena por la charla, a mí muy interesante. Vale, creo que para el caso de startups, lo has dicho tú, no es tan relevante el tema automatizar, porque si no tienes product market fit, pues para qué vas a automatizar nada, ¿no? Porque eso pivota. Pero para una mediana empresa o una scale-up, ¿qué no automatizarías? Porque me parece que esto es la clave. ¿Qué es lo que no automatizarías? ¿Qué es lo que no automatizaría? Buah, qué buena pregunta. Te voy a responder la cosa bonita, pero es que es la verdad. No automatizaría aquello en lo que mi equipo aporta valor de verdad. Que esto es algo en lo que a veces se nos va la cabeza. Y yo, no te imaginas de verdad la cantidad de gente a lo largo de la semana, proyectos a los que decimos que no. ¿Por qué? Porque viene alguien y me dice, tío, he visto que la inteligencia artificial es increíble. Voy a automatizar a todo mi equipo de vendedores. Vamos a poner aquí un agente de IA y un bot tal que va a responder. No, no lo hagas. No lo hagas. Y no sé decirte, no tengo una bola de cristal, no sé decirte qué va a pasar dentro de 2 años y si vamos a tener una superinteligencia artificial que actúe como un humano y lo haga igual. Mi experiencia, y yo he estado muchos años en el sector de las ventas, es que nunca lo van a hacer igual. Y no van a conseguir conectar con la gente y al final voy a terminar perdiendo en calidad y en lo que quiero transmitir desde mi empresa. Y esto aplica a muchas otras cosas. Aplica atención al cliente, aplica a diseñadores y equipo de marca, aplica a marketing, aplica posiblemente a tecnología también, a ciertas partes de revisión de ese código que no tiene sentido automatizar. Entonces yo, todo aquello en lo que digas, mi equipo aporta valor y ese tiempo está justificado que sea, bien. Al final, la automatización y también nosotros luchamos mucho contra el discurso de no voy a automatizar porque me voy a ahorrar costes de la gente. No. Aquí tiene que haber hueco para todos. Al final, tú por lo que automatizas es para que la gente dedique el tiempo para lo que le estás pagando de verdad. Claro. No para toda la mierda, perdón la palabra, que se están comiendo desde el principio y que no tiene nada que ver con lo que aportan valor. Tal cual. ¿Ah? Gracias, chicos. O hasta Juan aquí en el working, pues tengo preguntas. Bueno, perdona, Esto no es automatizar. Okay, so now I would like to welcome Joseph and Daniel. Both of them are make workers, so they are makers. I'm very happy to have them here and have this support from Make, our brother or sibling company, right? They are going to talk about agent builder, right? And also about how they use AI on their daily development. They will also stay around for the networking, but you will need to use English this time for them, okay? So I hope it's okay. Nothing else. Nothing else. Thank you for coming.
Well, the floor is yours. If it's working, it's yours. Yeah. He's saying something there, or nothing? No, I mean, it's connected. I know it's connected, but the screen is not working. So that could be better. Yeah, yeah. I turn it off and on to see. Now, it's between. I need to do it under President Trump. Please. Perfect. Right, thank you. Cool. Okay, thank you very much. Thank you for the introduction. We did not exactly understand a lot from the previous thing. We don't speak any Spanish, but we've been to a lovely event yesterday, and this event seems to be turning out even better. As people said, we are from the engineering team from Make, from the Prague office, Czech Republic. We made like a little trip to Madrid. It's been very lovely so far. And today we would love to tell you about how we built the AI agents more from the engineering point of view. I'm Joseph, this is Daniel. We're going to introduce ourselves a little bit more after. I would just like to open it with a question. Who here is actually a developer, maybe in AI? A developer in general? Okay, good. Just a little vibe check of the room. Cool. Okay, so yeah, this is me. My name is Joseph. I was leading the recent AI agents mission within Make, which was essentially a mission to create an agent builder. We're gonna show it a little bit, where people can create agents and then drag and drop tools and knowledge, give it some intelligence, and make it automate some tasks. Something about me, I think that right now more than half of my wardrobe is Make merch. As you can see, I'm walking billboard at this point, and we get it for free, so it's pretty cool. And if you want to connect, here's my LinkedIn QR. Feel free to connect. No. I'm Dan Riley, and I'm a software engineer on the Prometheus AI team. Together with Peppa, we worked on agents and many other AI features in Make. Something about me. Oh yeah. Yeah, and despite the photo, I'm not in charge of catering for the event, even though I love cooking, though. So, yeah. Perfect. Okay, cool. So here is a little show of what our AI agent actually is. Yesterday we had a very product-focused presentation, but today it's way more engineering-focused, and why we decided to do some decisions that we did, what we used to do them, what we wouldn't use again, and stuff like that. But we have to start with what we actually did, right? So this is an AI agent. You can put it into an existing automation, and it can get some tools, so some abilities, what it can do. This AI agent could, for example, search jobs databases within Airtable twice, and then do specific HTTP requests to some website. So this is specifically an agent that takes care of time to fulfill of an HR position within Make that we actively use. This is a demonstration of what it could actually be. And when we were building these agents, we had some pretty clear guidelines on what our agents should support. We wanted to support a large amount of providers from the get-go, because we started I think late 2023. So it's been already almost 3 years before GPT-4 even came out. So pretty a long time ago in LLM terms. And there were a lot of up and coming LLM providers back then. No one really knew what was going to be good or was going to be bad. So we wanted you to be able to come, plug in anything you want, anything you were using at the time, and make the agent work, which was very important to us.
Second point that we heavily focused on was memory. So making sure that you can actually talk to the agent, that it will remember your conversation, that it can have multiple parallel conversations, but that it's still token efficient, meaning that if it's calling some tools or something, it's not gonna get overflown by tokens. It's not gonna cost $1 million if you run it two times in a row. Third off, some schema guarantee, very important for us in the context of running the agent within Make, because a normal AI agent, usually you kind of chat with and you interact with like verbally that way, but a Make agent can be put into a scenario and can be then configured to basically map the values like upstream. So it generates some output and you can use these values as like a body of an email, for example. So it was very important for us to make sure that the agent can guarantee that it can uphold some specific schema and 100% of the time, and then you can rely on it, that you can just use it in the background in an automation. And last but not least, its ability to conduct RAG, which is a shortcut for retrieval augmented generation, which basically means fetching relevant data for its current use case, getting some more context through that, and then use it for its queries. And with that, I'll hand over for Jack. Okay, so as Papa hinted, our product manager wanted us to support a lot of AI providers, especially at the time it was very new and you didn't really knew which providers are gonna hit the ground running, which are gonna like win, right? Which are gonna become big. So we started supporting a lot of providers. At the time, it was for like the less known ones were like Mistral, Grok with a Q, Go Here, if anybody knows, and then the classics like OpenAI, Anthropic, etc. Right? This was the first big lesson for us, I would say, since like with the growing amount of AI providers or anywhere, like the number of integrations, the complexity to like integrate them and keep everything running well grows exponentially. So like with each provider, the number of ifs in our code grew by a lot, and it started to become hard to manage basically. Like, and it was also before the time when there was reasoning, for example, right? So like we like grew to 10 providers and then OpenAI came and, hey guys, we got reasoning. And then the other providers came and had their own version of reasoning. So there was like 10 different versions of reasoning. It was very crazy, right? Then there were like files. Agents started supporting files, right? And like it was a lot of stuff to manage, especially like with we're like considered a pretty small team, I would say. So that was like a bump on the road that we hit. Then another aspect, we built out 10 providers. And people weren't using them because, of course, the three big providers, which are OpenAI, Anthropic, and Gemini, they won, right? They captured the market. The rest aren't that big. So like 99% usage is probably for like the top three providers. So now we're trying to actually like give less support, or like we're not even introducing like other providers because it doesn't really make sense, right? From like just like return on investment for us. Then another aspect is keeping up to date with models, right? We thought that was going to be pretty chill, like, you know, just a new model string. We're going to add it to a config file easy, right? Well, no, that doesn't work like that, unfortunately, because first of all, like with model additions, as I said, like that was reasoning, right? That's a pretty big like code change that we had to do. So when reasoning models came out, we had to adapt. Or like, for example, Anthropic, they like to do a lot of API changes. So once they release a model, they do a lot of changes as well. Recently, it was Gemini, OpenAI, everything. Yeah, that's pretty much the point. And basically, there was one person responsible for like handling models, which was me. And I also had to handle like deprecations, right? Like OpenAI stopped using GPT 3.5 because it's like irrelevant at this point. And this is how it worked pretty much. When we had 10 providers, that was me juggling all the models and stuff. But oh yeah,
Now we're gonna go a bit more into the nitty-gritty of the implementation, because we wanted to implement so many providers and be like so, I would say, reusable. We decided to opt for a framework when we started developing, right? Like in the year 2023. And there was one very cool framework back then, which was LangChain, and it's still pretty cool now. Usually when you're like looking for an AI position nowadays, they usually want like LangChain, LangGraph, this combo of technology. I think this was one of the worst decisions that we've made. The like LangChain itself is such a like a bad framework. Because what they promise you to like help you with is standardization across multiple providers. I will get to that, but that's just not true. They offer you a lot of like utilities that you can use, but they are really, really not great. And you can code them yourself very easily in today's day and age. And they are like, they act as if they are modular, and they have like its core framework where they have all of these utilities and all of this stuff, which is okay. But then all of the modules for supporting all the different providers are oftentimes not very well maintained. They're very buggy. They're very slow. The abstraction of the thing that LangChain promises is not great, because what LangChain basically promises is that you can have like an object, and you just say like call an AI. It gives you the answer, and then LangChain does everything in the background for you. It parses everything. It takes care of kind of all the annoying parts and gives you the clean result that's the same for all providers. That's a lie. You have to do so much manual work. LangChain randomly decides to delete specific properties. It decides to make everything much harder. Testing it is very hard. So I will just close it off with, if you are thinking of starting some like coding up actually some agent or an AI application in general, I would avoid LangChain as much as you can. LangGraph, which is like kind of similar, is fine. LangFuse, which is also sounds similar but it's completely different, is fine. LangSmith is also fine. LangChain is terrible. There is one new, or I would say a bit up and coming framework, which is from Vercel, which is called Vercel AI SDK, which kind of does what LangChain was supposed to do. It's a standardization layer across multiple providers again, so that you can quickly switch and test out. I have tried it a little bit. I would say it's better, but I haven't gotten like really deep into it same way as we did with LangChain so far. So I don't want to promise anything, but if you would go code up anything, I would recommend Vercel over LangChain. Oh yeah, this is that the LangChain provider out of the box interoperability is just terrible. Again, they promise you stuff, but it's just bad, and it's gonna shoot you in the foot more than it's gonna help you. I promise you. So don't use LangChain. If there's anything that you're gonna take from this presentation, don't use LangChain. Obviously, this is yours. Yeah, maybe one more thing I'd add to LangChain. They basically had the advantage of being first, but it also comes like with another side of the coin, right? That if you're first, basically after LangChain like adopted a lot of the providers changed a lot of their contracts, right? It was a very new technology and it had to mature. So LangChain was first, captured like the non-mature technology, and now they have to like go back and like revert back to the new path that like OpenAI, Anthropic, and others are taking. So that's also the advantage of Vercel, that they like were smart and waited, and now they're pretty much like better to use. And yeah, here we have another meme about LangChain. It's about error handling, which is also a pretty big pain, because you get like errors from OpenAI, for example, and then comes LangChain and it slaps its own description on it as well, and like their own watermark and stuff. So we have to like just engineer it to give like a better error to our users. I'll actually just extend on this just to explain why this is annoying, because normally you wouldn't have to care. You could take the OpenAI error and you could show it to the user, and it says like rate limiting error or something like that, and the user knows. And there's like, okay, you hit too many requests on our API. Here's a link where you can go. What LangChain does is that it overrides the message and puts its own documentation in there. So it says, here's a link you can go, docs.langchain.com, and the user has no idea what LangChain is or why it's important. We have to sanitize it. We have to handle each error individually. It's really annoying. So yeah. RAG.
this is the aspect of querying information and finding relevant information to your request. We have a bit of a chart here where we're just gonna quickly go over. What's important is that there's 3 big parts, and I'm gonna quickly go over what it does and what it's for. This is something that we call naive RAG. It's essentially the easiest implementation of RAG you can make. And I will quickly go over the parts. So when you have a system that utilizes an LLM, like notoriously AI agents, and you want to provide relevant information, you first need to actually provide this information, right? Imagine you have like documents, or you have a database, or you have some other source of information, and you want to give it to the agent. What you need to do is you need to extract the data into something. Let's say like a PDF of 300 pages or something. And that would be an extraction, like a text form. Then you need to chunk it, meaning if you have a doc of 300 pages and you're trying to find relevant information, it's probably going to be hard. So you want to separate it into individual paragraphs or individual smaller parts. You want to vectorize these, meaning you just send it to OpenAI and they return you a big vector that you then save. And this vector is used to be compared with the user's question. So the user sends a question, you vectorize it as well. And then you have big 2 vectors of numbers, which you compare. And the things that are the most similar to the question are like, there's the smallest difference. You pull those things, you put it on the request, and you put it to the LLM. An example of how this could work, because this might look maybe a bit scary to some, is, for example, if you would vectorize 2 words, queen and king, and then you would set that you only want the nearest word to the word like woman, you would get only queen and not king, right? Because it's like semantically it's nearer, but the word woman and queen are completely different. So on this like level of what the word actually means, that's how it finds its information from the database, puts it in the query, and then it sends it to the LLM to have more context. As I said, this is called naive RAG. We had this implemented roughly like, I don't know, like a week after I joined the company. It's not very inventive. And we tried to make it more complicated and more smart, which kind of went roughly this direction. It didn't go that far, but this is kind of what you would be able to do. You can really, really complicate things very fast if you want. For example, when you're doing the data extraction, you're not only creating the vectors, but you're also creating categories. And then when the user's query comes in, you can try to find these categories and then like select data based on the similarity as well as on the categories. Or for example, when the user query comes in and it's something like, I don't know, I want to build an agent, something fantastic like that, then you can use like query expansion, which adds more context to it based on like, for example, what the user has used in the past. It like lengthens the sentence, and then you can find more relevant information in your database because you enhance the query, stuff like that. The more information you add, the harder it is to maintain and debug. It becomes borderline impossible. So we went there and back multiple times, trying to make it as smart as possible, but also still as like debuggable and as friendly for the user as possible. Also, obviously, any of these steps adds cost and latency because it's just more annoying. So we actually went kind of here, and then we decided to revert back to this again, because there was no real point of making it more complicated. This is sufficient for 99% of use cases. The only situation where it's bad is if you're literally a company that's specializing in this, and if that's so, then, I mean, I can probably learn more from you than you can learn from me. So, yeah. Sorry, that would be a bit too for automatizers. Okay, Joseph here already hinted about output parsing, and it is a very, very important feature for agents, especially in Make, because like since we want agents to like integrate with people's scenarios, they have to be predictable and like reliable. And what you know about LLMs, right? They are like notoriously non-deterministic, so they tend to not behave the way you want them to. And so like if you have a make scenario and you have an agent there, you probably have like more modules upstream, right? The agent does something, has an output, and you want to map it to other modules. And
for that, you need the agent to like reliably output the fields, right? Otherwise, like you don't want your scenario to fail in like 10% of cases. That's just unacceptable, right? So that's where output parsing comes in. First of all, for all of the OGs who used to work with like GPT-3 or GPT 3.5 back in the ages, there were no output parsers, so you had to like beg the model to give you JSON. I'm glad those days are gone. So with some time, better models came, and OpenAI also developed a pretty nice algorithm. It's called constraint decoding. And it basically guarantees that the model always outputs valid JSON, that it always outputs the fields you want there to be there. And it also makes sure that like if you want to call a tool, it calls a tool basically. So it like constrains the model. And it's not by training the model, but it's actually a pretty smart algorithm like above the model that's like running and watching what the model is outputting basically. And so when this was introduced, this was like a pretty big like thing for us. So the first approach that we tried, we wanted to basically our agents in Make also have a chat window, which the users used quite a lot. So first we wanted to like balance both use cases, which is first of all chat and second of all scenarios. So for this use case, basically we gave the agent an optional formatting tool, so the agent could decide to like get structured output. And yeah, this was because of the chat, right? Because like if you're chatting with the agent, you like make it call the tools a few times, and then you want to get the output at some point. But this was very bad, like for scenarios, because the tool is basically optional. There is no guarantee that the agent calls it, right? And was like a lot of cases, especially like with small models where the agent just like forgot to give structure output, or in some cases, the agent gave structure output in cases where it shouldn't have, because it just called the tool doesn't want it, right? So this leads us to our next approach. We decided to focus more on scenarios, because that's like makes essence, right? Like it's where all of the other workflows live. So we wanted like to make the agents more scenario native. That's why we went with a tool that's guaranteed to run, and it basically behind the agent there's like a graph workflow where the agent is like in a loop calling tools, and it can decide to end. And when the agent ends, we then force it through one last loop with a structured output tool. We give it like all the conversation. The agent can the agent can take like any details basically from the past conversation, and then it tries to generate the output. After it generates it, especially like some models or some providers who don't have constraint decoding implemented yet, they basically like the model can like generate the wrong schema. So we validate it ourselves against the schema and feed it back to the model so it can like correct its own mistakes. So like usually the models one-shot it, but if they don't, we like leave them in a loop for a while to figure the output out basically if they can't get it. And I think this is our it's the second to last topic of this presentation, which is thread management, which is basically making sure that the agent is going to remember what you're talking about. So because we want to cover basically any use case that the user wants to do, by default, we offer no memory. You can query the agent like the same scenario 10 times in a row, and it's always going to have a fresh memory. It's not going to remember anything. But very simply, basically, if you just type in some specific ID, which is like a word, you can utilize the threads. And threads is just summing up the conversation, and the agent just remembers what you were talking about until you hit the context window, right? Each model has some context window. Nowadays, they're pretty huge. And we always send the entire conversation history in there.
If you're chatting with the agent for like, I don't know, an hour or two, it will happen that it reaches its context window. And when it's full, we implemented the rolling window mechanism. Again, this is nothing like groundbreaking, but the thought there is that we have the history by, we call it iterations, where it's basically amount of messages with the agent. So let's say you had like 10 messages with the agent, and then the 11th one comes and it would overflow the context window. Then we just divide the 10 by 2. Now it's 5 messages, the new one, total 6 messages, and then it goes through, right? So it's kind of enough context for the agent because it's the last X messages to actually understand what is going on, but it's not overwhelming it with context. You could ask why we wouldn't summarize, because that is pretty common, especially with like Claude Code does it and other IDEs and other providers, honestly. Our problem here is that we rely a lot on structured data that the agent fetches from tools. It can be like Google Sheets, responses, or something like that. And if we summarized it, we would lose a lot of critical structured information that we don't want to. The agent would have to call the tool again, which is at added latency. Then the data would be like double. It just goes down a very bad rabbit hole. So we chose deliberately to not do that for now. But to add some control and clarity to the users, we allow them to set this setting of the rolling window manually. So they can say, hey, I always want to have the last 5 messages or last 10 messages. And if it's possible, like if it doesn't go over the context window, we allow it. We learned that it's pretty easy to display. It's pretty easy to communicate to the users, like what is going on and why are just my last X messages going sent. And it's also pretty cost effective if you're using it. But we are exploring other things. One is a conditional summarization, which is a summarization, but only when some conditions are met, specifically when, for example, there's no structured output in the history. You could use that because then you're like kind of not limited by that. You can also implement, if you were implementing this, you could implement history like RAG, where you would embed or vectorize the individual messages, and then you could retrieve the ones that are the most relevant. So not the newest, but the most relevant. There is a problem that you could lose some context in that thread, right? Like maybe some message is relevant, but then after that, there's some that says something completely opposite that would be important there. So we decided to not do that, but it's something that we're also exploring to save some money for our users. You could also go the direction of graph-based history, which would be, you would kind of structure the information and the entire conversation as a mind map, because each conversation kind of goes one direction, then it maybe goes back and kind of grows into other directions. And you can then fetch only the relevant nodes or the relevant information, basically, to that conversation as history. A bit more complicated, but also an interesting approach. All of these have a shared challenge, which is that on broad use cases, meaning if you want to use it for anything and you don't want the user to choose, the performance is not the best. What we're using so far, we found out is the best. The transparency is pretty bad. It's relatively easy to explain to the users the rolling window mechanism, because it's kind of easy, but it's pretty hard to explain to them like the mind map as an information. And it's also pretty hard to visualize, kind of same problem. We need to operate within the limits of Make, and this just takes way more time and effort to implement than what we've done so far. And files, it's me still. Perfect. So this was the newest addition to our agent, which was the ability to work with files. For now, we're mostly focusing on PDFs and like doc and other text-based files. The problem there was also, again, like multiple providers, each one handles files completely differently. So that was pretty hard. There was another constraint of Make specifically, where Make sends, and a lot of other platforms also send files as like we call it buffers, which are very heavy objects. So our agent kind of looked like this when it was supposed to handle one file. And we allowed, and still allow, I think, up to 10 files, each one up to 20 megabytes. So like it was a out of memory crash waiting to happen, basically. And Danny will tell you how we solved it. So yeah, we also went like with the the raw file approach, as Pavel mentioned, because of the way how the engine in Make works, and we wanted like to deliver this feature quickly.
But we don't like to get DDoSed. So what we did to like improve this, like from engineering perspective, like the refactor of this feature, was to use AWS S3 buckets. And with them, you can generate like a pre-signed URL. And basically, like if a file hits our like agent service, we just upload it to AWS and don't have to deal with like any data pretty much. We like store a URL and like a few metadata, and that's it. Yeah, so now our agents can do a lot of lifting and can carry a lot of files. But as you can see on our perfect picture right here, the gentleman still has to carry a lot of boxes. And this is supposed to represent that still, if you send 10 files to the agent, it's still going to read all 10 files. There is an additional feature behind this that we're implementing right now, which is most of the time, all 10 files are not relevant, especially if they're like from history or something. So now we're also working on a use case where the agent is only gonna be able to select the files that he wants, only read those, and only keep the others as like reference. So to just alleviate pressure from memory, make it more cost efficient, make it faster, make it less heavy. Perfect. This is our slide to stretch up a little bit because this is the middle point between the two presentations. So I think I'll just drink maybe a little bit of water to keep talking. We can make like 1 to 2 minutes stretching thingy, and then we take a Small break? small break, small stretch break. Okay. Well, thank you everyone for introducing yourselves. I hope that my LangChain rant did not inspire at least some of you. It's nice to meet you all and see where you're coming from. And from the perfect translation that we got from Sonia about all of y'all, it's actually pretty good segue to our second presentation, which is how we use AI to code and make. It's way more like kind of product and use case based, and we don't only really talk about we talk about the usage of AI in a lot of different aspects, from the engineering aspect, from the product aspect, from what makers are using it for what we build with it and stuff like that. So that could be maybe a bit more interesting for some of you who are looking for use cases. Then you can continue. Yeah, as Papa said, we've got like should be pretty balanced nicely, so everybody can take something out of it, I hope. And let's get started. Let's start like with the basics. I want to talk like which tools do we use in engineering. Originally, like most of us, the years like between 2021 and 2023, we started off with Copilot, which was like smart autocomplete, I would call it. And then like around the year 2024, Cursor started picking up like with good models. So a lot of us jumped on that. And around the year 2025, a lot of us also jumped on Claude Code. And currently, like the engineers at Make use Cursor and Claude Code like 50-50, I would say. And like very recently, like we are also experimenting a lot with OpenAI Codex, for example, since Anthropic models have been known to like dumb down their models when there was a new release coming. And yeah, for example, like the new Claude 4.7 model was a bit controversial. Some people like it, some don't. So that's the current state of like us using like the different providers for coding. And what's also super nice, since like Make is trying to encourage us like developers to like learn a lot about AI, like working with AI. So most of us engineers also have like side projects and like hobby projects, and Make like pays for the AI usage. So we like learn on other projects basically as well, and Make like encourages us a lot to do this. For this slide, I picked a pretty, I don't know if it's funny or sad example. This is GitHub's status. The status is combined over all of their services, and
for us engineers is super low because it's under 90% uptime. So it's like 0 nines uptime, which is just not good. And I mean, there can be multiple reasons, I think. Probably it's vibe coding. Maybe it's like an influx of like coding agents, right? Because they use GitHub as well. So maybe a combination of both. But it brings me to my next point. It is if we, or do we vibe code at Make? This image here, it's a snippet from our Cloud Code usage dashboard. It is for the month of April. And you can see that we added around 2 million lines of code, which is a crazy high number. And also the suggested accept rate is pretty crazy if we accept like nearly 100% of AI code. But I think this is like lower in reality because like when I do a side project, I like let the AI go, right? I experiment with it and like see it generates a lot of tech debt and the code is not that good, for example. So yeah, that's that. And then when it comes, for example, to like when I write some code, even with AI, it still has to go through review through another engineer. So we like are not still autonomous, and I don't think the models are there, at least in my opinion. So we still have to do like human reviews, but we also have like coding agents doing reviews, and I find like Gemini being pretty good at it. It has got a lot of like interesting bugs, and like genuinely helped in many cases, but it also missed pretty big amount of bugs. So we still like, especially like with big features, we rely on other engineers also running our code, reading it very well. And in general, like we are at Make leaning heavily into agentic development, and basically in order for agents to work properly, they need to have a good enough environment. Exactly the same as programmers, you need to have a good environment to be fast, right? So if you have like a lot of tech debt, like bad code or like not enough tests, that can like worsen your agent's outputs, right? Because they like copy the bad code. If you don't have tests, they introduce bugs to your system. And then another aspect of that is like our local development. Make is a pretty big company. We have like 50-ish services. So especially like when we're working like on multiple services or I'm having to work with a new service, the setup can be painful sometimes. You have to like learn about the new service and like set up its environment and everything. And so like one of the latest features, or in general, like we're improving developer experiences as Make. We're pretty committed to that, I think. And one of the new cool features is that we're working on dev boxes, which are like pre-started environments that I can like push my code into, and either me or my agent can test the changes without having to go like through a gruesome and long setup of local environment. And with that, before I go to this point, I will just add one more thing, and that is when Danny was talking about the clients that we use, specifically Cloud Code. I heavily assume you kind of know this from your own company, but we've heavily leaned into this, where like the individual roles of people are like merging together a lot. I think we have it in the conversation in the presentation a bit later also, but it's like nowadays there are still like backend engineers, front-end engineers, just from the view of like the responsibility. But it's very common for a backend engineer to also implement the front-end part, to also design the feature, because we are like heavily leaning into skills and into sources for these AI agents to be able to do that. So we have designers who are coding, we have coders who are designing, we have coders who are being project managers, as I will show with one of our other agents. And it's all like heavily leaning into kind of one point, and like efficient people can really get accelerated very fast, are not blocked by other people's vacations, other people's something. If you want to make something happen, you can go kind of from
the beginning to the end by yourself, just by the utilization of these tools and the skills that we develop for them. But again, I think there's going to maybe be more talk about it later. Now I want to show how Make runs Make, which is our internal Slack channel, where we publish our use cases that we actually do on Make, because Make is full of builders. We have a lot of people within Make who have their own companies, other companies like side projects built on top of Make also. And yeah, they can get pretty creative. Here are some of the like AI agents use cases that we've seen people build who kind of posted there. So here I will read it. It's too small, but basically this is from one of our events people kind of and social media people, where she goes onto a lot of events and joins a lot of Slack channels, a lot of Discord channels and stuff like that. And there is no way in the world that she would be able to keep up with all of that. So she has an agent that periodically checks all of these channels, and whenever a new person texts a new message in there, she does like the message comes, the agent does a research on this person based on like LinkedIn searches, based on Google searches and stuff like that. And if the agent determines that like she would kind of like, I would say, get along or like get a lot of input from this person, it automatically saves her into a database, and then she has a database of people that she can contact from all of these communities, automatically tailored to her kind of, I would say, liking, and like who she gonna hit it up the most with, who would be maybe the most relevant from these events. That can be one use case of the agent. Secondly, this is what we had on the initial slide, but here is the actual use case. It is an agent that is built to analyze the time to fill positions, so how long it takes for a job to be filled at Make, by leveraging the data from our hiring software. And it helps with optimizing like this KPI, right? Like this time to fill metric, by recommending like who to contact, when, who's available, stuff like that. So like an agent kind of doing, I would say, a person's work or taking a heavy load away from it. This is a kind of like then we have like two kind of hobby agents. This is an agent which is an email assistant, where every time an email comes, this agent reads it. If it's like super important or relevant or urgent, it pings the person through Slack, which is where like there's actually no spam, right? That's where the important stuff goes. And if it is anything else, then it moves it to, or just deletes it, or moves it to the specific folders, maybe, I don't know, auto answers, stuff like that. So it kind of handles the thing. And this is another one, another hobby agent, which is from a guy, which I love this use case, where it's an agent where you take, you scan a barcode through an app on iOS of a book, like ISBN, and this information gets put to the agent. The agent determines what book this is, determines, like, you probably haven't read it if you're scanning it, right? But it checks which other books you've read. It checks if it would be a good fit for you, if you would like it, can order it online for you. Maybe it checks the prices online if it's maybe cheaper somewhere, and kind of puts it into your database, makes it so that you can kind of, I would say, monitor your reading and optimize it to a way where you just read the stuff that's most relevant and stuff that you would probably like the most. Kind of like a small little thing. And this is something that could be pretty, actually, like, I would say, important or interesting. This comes from our product marketing, which is, they all didn't even fit on the screen. There's multiple scenarios that are interconnected, but it's a myriad of agents which automate the product management work to a good degree by creating launch assets based on our like design principles, writing marketing copies and then checking them, refining messages that other people have written, and more. Obviously, this process is dependent on multiple people, can be slow, there can be bottlenecks, maybe someone has a vacation or something. So this team kind of does, I would say, like the 60-70% of the work, and then the humans can focus on the more important stuff and actually bring like the rest, the 30-40% to like an even better state than they would if they had to spend all that time doing this stuff. Oh yeah, and another use case of AI usage within Make is Maya, which is our AI assistant, which is going to actually be coming out sometime soon. I would say like maybe within like, I don't know, 1 to 3 months.
where you saw all of these agents and all these scenarios, but they are all actually pretty hard to build. And if you've used Make, you can maybe think the same thing, that it can be pretty hard to like build and configure. So what we've been working on is screen recording. Nice. Is Maya, which kind of helps you do just that. We used to have a different assistant. Maybe if you used Make before, there used to be an assistant right here. We were also responsible for it, and it was not very good, so we decided to deprecate it. But wait, speed to make it just a bit faster, because it's 4 minutes, and I don't want to watch it for 4 minutes. Okay. And it's an agent that's gonna code up the scenario. So we gave it the use case of the book agent that we just had, and it asks you what it should do. It asks if it should use Android or iOS. We said okay, iOS for like the webhooks, and it gives you the outline and it says, does this look good to you? Would you maybe use other modules, other applications? Yeah, this looked very good for me, and it starts spawning it for you. It's 2x, so it's not that fast in reality, but it's similar. It then also takes you through the setup of, for example, here it has like data stores, which are our databases, and you need to choose a specific data store. So, so you choose the data store, you kind of create these mappings, and then it's like, okay, then maybe set up something else that you still need to finish this scenario. I didn't want to deal with it then, so we are just gonna skip it. And I'm telling it that this module should be after this agent, because it's like should notify me every time. It shouldn't be a tool. It says, yeah, like that makes sense. I messed it up. It's gonna delete it. It's gonna add it. Perfect. It's right there right now. And yeah, it tells me, yeah, perfect, you're all right. And let's keep like setting up the scenario. I will help you get through all of this to populate all of these fields. Now I go to the agent, I see, hey, the fields are still not populated, and it's gonna populate it and kind of keep going. I think that's where the video ends, because the original was like 10 minutes. Oh, no, sorry. Yeah, it asks what you want to use for a provider, like OpenAI, Gemini, something faster, something cheaper. We go with OpenAI, we select the connection, we're thinking, we're configuring OpenAI, we're putting in the prompt, we're doing everything that we would have to do manually ourselves before, and I think that's where it cuts off. Okay, and there you choose a specific model, and there we decided to cut the video, because from there it goes on to configure the rest. Again, the original video was like 10 minutes, and then you can run it. So this is something that we are developing like internally right now, and that we use to actually build these automations that we then use to automate more stuff. So it's kind of like a bit meta. But yeah, this is also something that we would use AI for, to develop, to then use more AI to automate more stuff. I have to put the video up. Just the slide for that. And then a third, I would say, group of use cases is automations that we actually did within our team. So this is how we automated our manager, and it might sound evil, but he actually did most of the automations, and now he's like can like chill a bit more. So it's fine. He's fine. This would be the agent that does the work. Basically, it's an agent that is like a Jira manager. If you've ever worked with Jira, you know it's really fun. So it's great to have something that automates the whole job of it. It can search for Slack users and send messages to them, maybe like telling them like updates about projects. It can create all the Jira epics, all the Jira stories, tasks, assign to people, message people, look through in like documents that we have relevant to our development, relevant to our documentation, and then do arbitrary HTTP calls if it kind of has something that it hasn't been considered in. We call it JorgeBot because our manager is called Jorge. So yeah, that's kind of a use case that we use within our department specifically. Oh yeah, and here would be the use cases. So it's like, yeah, for Jira to look up and summarize work, look through anything in Jira, create new work items, assignment, linking, Google Docs management, stuff like that.
and this is also actually my a lot of slides right here. And these are internal AI hackathons that we do, which is something that I think is really, really cool. We started doing these relatively recently. We have one AI hackathon roughly every like 1 to 2 months. And it's basically a day where when I say we, I mean engineers, are forced to spend an entire day vibe coding something that is not their like main area of features usually. So you have time to maybe tackle some issue that you saw on the platform that like has been really bugging you for forever, but you have no time to do it, or you have time to maybe do some of your personal projects, but it all has to use AI. So we had one in, I think it was like March, and we had I think 80 new features, as in 80, developed within one day. Where people were usually like in groups of 1 to 3, and then they would focus on something. So I handpicked some examples of what people were able to develop within one day. For example, when you're using Make and you want to schedule something, there are some settings that you kind of have to do, and it's like you can run it every day or every hour or every week or something, but it's always set, right? It's like every something. So they were able to extend this to be able to specify multiple times per day, ignore weekends, and add a bit of more intelligence to this setting. Also, another guy who was a purely backend engineer did not like how front-end engineers were displaying how many scenarios and processes were ran like per account. So he built this cool dashboard that he was able to integrate into Make, where you can see graphically and also like sorted and stuff how much what's running right now, what are the average runs per minute, stuff like that. So again, not this area of expertise at all. And then other use cases. It was maybe an automated audit of our Datadog monitor quality, where we have a lot of monitoring within the company, right? And a lot of the alerts are maybe like too noisy, or they're like not relevant, they're old, they're forgotten, they're dead or something. And this runs every week, and it checks, okay, like, hey, these 15 alerts, they're just like tone them down because no one's paying attention to them anyway. That's useless. These alerts are dead, and they will never send another alert again. Maybe you can remove them, and these are like cool. That would be an interesting use case. There was also labeling of specific automations that you can then filter and search by. Why not? Or just building of big internal knowledge bases, where this is probably a problem of every company, especially nowadays, where you have a lot of knowledge sources, i.e. Jira and Confluence, the random Slack threads where people are talking about who knows what a year ago, but it's randomly relevant now, where you this automation would then take all of this information, put it into one big knowledge base, which works very similarly to what we've shown on the diagram before, and you would then be able to find this information later when you were actually looking for it, instead of having to go through like Slack threads and like Confluence and whatever. And then a POC where a guy was able to add multiple new AI providers to our MCP client app to change how the orchestration worked, because he just didn't like the one that was there before. And that was it for the use cases that we've had from all of these sources, and I'll get back to Danny. Okay. So since we're slowly wrapping up our talk, I would like to get the discussion going a bit by talking about my own setup, how I use AI to code. And I'm going to preface this by saying, like, this is mostly my opinion, my setup, and developers usually have very different setups. A lot of different stuff works for different developers, right? So I'm just gonna like put out my approach, and I'm happy to discuss other approaches as well. So yeah. So first of all, when working with AI, context is king, as they say. The agent needs information about your code base, about like maybe which decisions you took, like why the code looks like it does, right? So for that, you need to have some documentation, right? Usually repos have a README with like high-level decisions, architecture, which I find kind of nice because the agent can like orient itself quickly.
But what I would maybe warn against is like making like big description of repos, like over documenting code, because documentation can like go stale very quickly and actually like confuse the agent instead of providing information. Which brings me to the second point, which is basically like if you have a code MD, right? I'm actually a fan of like having as least rules as possible, since like if your rules grow too big, there's a pretty big chance of contradicting yourself and again generating more confusion. So I'm usually like very, very careful if I'm introducing rules to coding agents. Basically, like if I encounter a situation where like I have to describe the rule a lot of times, then it's a pretty good candidate to put into my like code MD and into my rules. But I try to be like careful to not like oversaturate the agent and to like maybe contradict myself. Then when I start coding, actually, research is very important because at Make we have like 50 services. So if I'm coding Make, I have my agent running over all of the repos. So I first like guide it to like discover which repos it has to work on, which parts of the code it has to work on, and it's like an interview back and forth a bit. We like specify the feature a bit more, and like I check the AI if like it's assuming if it's like making good assumptions about the code, if it like has a pretty good understanding of it, and last but not least, I'm an avoider of blind mode since I find it to be like very detailed and like overcomplicated usually. So usually like the past research in the chat is enough for me. And basically, when I've got the research, I run the agent, I make it generate the code because I'm a software engineer, so I can read code, so I don't have to read the plan and like read it very detailed, right? I can just make the agent make the code, read the code, and adjust it like to my standards. Yeah, then one thing I'd also like to touch are skills, which help me a lot, especially like when it comes to like setting up my environment or like helping me design features. For example, have a skill that like has like make design principles embedded. And I've also started experimenting with one skill that basically when the agent like goes the feature, I don't have to like go and do testing, or at least like a big part of it. The agent actually can like test the happy paths and like some edge cases, and it then even generates it like screenshots along the way, generates a demo. So when another person goes to review it, he doesn't like he already knows what's going on. He just watches like a quick GIF, basically, and he knows what's it all about. So he can review my code even quicker. And for the last message. Yeah, this is our last slide. And it's a bit, I don't know, we kind of see this lately a lot where, especially if you kind of work within this, and maybe if you don't work within this, it's even kind of worse. It feels very like fast. It feels a bit like, I don't know, maybe that something's like slipping away, that like everything is gonna get automated, and there's like it's kind of scary for everyone. So I just wanted to show a tweet, but on LinkedIn, but I call it a tweet from our boss actually, who said that like it's okay that like not everything is gonna get automated tomorrow. Everything is a bit overhyped. I like the last part where he says the tokens can wait. Meet Claude in real life. Open AI on Monday and do it before it eats your lovable, your one and only health. So yeah, like as a kind of word of caution, it's very easy to get wrapped up in this and kind of spend a lot of time and kind of go crazy. So this is just a little like a heartwarming message that everything's fine. Everyone's okay, and we should maybe relax a little bit. And for the actual last slide, Sonia is talking to someone, so it's okay. Estemos en chat. I need you to refresh, like stop and refresh. Bueno, lo vamos a volver a poner, ¿no?
I'm doing it in English, okay? Because look, I'm gonna do it in Spanish. I'm gonna do it because I'm gonna explain make from 1 in 5 minutes. Okay. Vale, entonces, como habéis comentado algunos que esperabais otro tipo de contenido, nosotros lo hemos hecho súper técnico, tenemos varios eventos, ¿no? Pues, en primer lugar, os queríamos dar a todos un mes del plan gratis con 20.000 créditos. Simplemente al coger el QR os saldrá un formulario y ya os llega un email desde el que os podéis registrar para registraros con cuenta nueva de usuario. En caso de que ya tengáis usuario en mail y que pues habláis conmigo y os doy créditos on top de la cuenta, ¿vale? Para que no tengáis que hacer una cuenta nueva. Pero eso lo hacemos en el networking ahí como de trapiche. Si no, con cuenta nueva, el plan Pro 20.000 que están igual. La next slide. Yeah, you have it. I'm pressing it first. That one maybe. Entonces, bueno, ahora lo que os voy a contar es que hay otro QR en el cual, por ejemplo, vosotros vinisteis ayer a una meetup que hicimos, porque hacemos meetups referidas solo a Make, pues en España, en todo el mundo, ¿no? Entonces hay un calendario solo de España, pues si queréis seguir averiguando y conectando con gente que utilice Make, pues va a estar el calendario. Y luego las que he añadido, por eso les estoy diciendo que actualicen, es un poco, porque hemos estado hablando de automatizaciones, pero realmente no os hemos enseñado cómo crear Make, entonces en 5 minutos os voy a decir 4 cosas que ya sabéis, porque sabéis lo que es una automatización, porque la mayoría de vosotros sois programadores y codeáis, pero bueno, para los que nunca habéis visto la plataforma por dentro, y luego Juan os va a explicar también un ejemplo relacionado con los casos de uso que estáis esperando más relacionados con ventas. Entonces, este es el calendario, que os podéis suscribir en Luma también, que es todos los eventos de España. No. Vale. Next. Ya. Y entonces esto es Make en 5 minutos. Siguiente. Entonces, referido a los que usáis otras plataformas, ¿no? Pues una automatización. En Make se llama escenario, en vez de workflow. Y los elementos clave son el trigger, que es la primera bolita, y las acciones, que son el resto de bolitas. Cada una de las bolitas, next. O sea, va a ser todo el rato como next, ¿vale? Cada una de las bolitas son las diferentes apps que decíamos que están como construidas en la plataforma para que en vez de tener que hacer una conexión a la API, una llamada, bla, 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 tú pones el nombre, le das a search y ya está. Entonces, estos son los diferentes escenarios que han ido mostrando. En este caso, por ejemplo, cuando conectas a la aplicación del tiempo, lo que tienes que decir es qué acción en concreto y puedes decir en qué ciudad, simplemente pones la ciudad, Londres, y ya está. O sea, te dice el tiempo en esa ciudad. Es como, pues eso, lo más fácil posible. Y en el siguiente, next, siguiente is next. You can understand now. En el siguiente, can you click play? Too difficult, ya. No, pero si no, ahora Juan os lo muestra en un live right desde uno nuevo. Ok. Simplemente cuando eso lo que hace es darle a la bolita del trigger que habíamos dicho, entonces al darle a la bolita cuando sigue al play, it goes. Wait a minute. Da igual. Click it now, here, or here, if you can. Maybe this is closer. AI is not ready for it. Entonces, básicamente, esta es la bolita del trigger que le hemos dicho, que es lo que empieza el escenario. Entonces, le va a dar clic y va a hacer la búsqueda de la aplicación que en este caso quiera conectar. Pero el trigger lo que hace es qué es lo que tiene que suceder para que esto suceda. Que puede ser pues, que sea a las 9 de la mañana, que me llegue un lead, en este caso creo que ha elegido un lead, ¿no? Por Monday, lista los usuarios, cuál es la siguiente acción, lo quiere conectar a Google Drive, entonces simplemente vas buscando la aplicación que necesitas y dentro de esa aplicación seleccionas la acción en concreto que quieres hacer. Pues en este caso quiere descargar un usuario. Y luego lo mapeas todo. Te viene tanto lo que hace la aplicación como en el paso anterior. Y vas creando diferentes caminos, que eso es lo que puede al final hacerlo lo más complejo que quieras. Y esto sería una automatización simple, que es lo que vemos en la siguiente slide. Go back to the slide, ¿no? Go back to the slide. Oh, yeah, I think it's this one, 30th. Yeah, yeah. This one. Yes, click. Perfect. Next one. Entonces, esa, por ejemplo, era una automatización normal que cuando sucede A, quiero que pase B, C, D o que vaya por diferentes caminos y pongo filtros, etc. Esto es un workflow tradicional, que es súper determinista. Y lo que los chicos han estado explicando es los agentes de IA, que es no determinista at all, o sea, en completo, porque ahí realmente lo que estás haciendo es que la IA tome las decisiones.
una cosa fácil, un ejemplo fácil que pongo es, pues si tienes unas reviews, por ejemplo, en Google Sites, tú puedes decir que la review es positiva o negativa y lo puedes hacer con un tradicional workflow. Si es positiva, haz esto. Si es negativa, haz esto. Pero al final, el sentimiento que una persona pone en Google Reviews puede que en el primer párrafo sea un poquito positivo y satisfecho, pero al final me cago porque el hotel estaba sucio y te insulto, tal. Entonces, el agente va a poder identificar muy bien todo el tipo de sentimientos y tomar las acciones que él considere. Entonces, ahí también está la segunda parte, que es, si solo quieres que identifique el sentimiento, podrías ponerlo aquí, meter un módulo de IA y sería intermedio, porque quieres que si identifica este tipo de sentimiento, haga X acciones. Pero si no quieres tú decidir qué hace en cada sentimiento, pues le das toda la responsabilidad a la gente y simplemente conectas en los diferentes módulos diferentes herramientas que puede conectar. Entonces, puede que decida darle un crédito gratuito, un cupón para la próxima reserva, o puede que decida enviarle un email. O sea, va a ser él el que decida todo, no tienes tú que ir decidiendo todas las cosas. Entonces, el agente tiene agencia, y eso es por lo que es aquí abajo, no determinista a todo. Y entre medio, pues quedaría pues, en los workflows en los cuales incorporas solo una herramienta de IA, en este caso OpenAI, Gemini, Claude, lo que quieras. Puedes pedirle lo que quieras, puedes pedirle que resuma algo, que te detecte un sentimiento, la acción que tú desees. Y puedes también usarlo, ya meto la última publi, con herramientas de IA incorporadas en Make, que son las Make AI Tools, en las cuales tú no te conectas a tu proveedor de IA con una API Key, sino que tenemos herramientas con las acciones más comunes que utilizan los usuarios, que se llaman Make AI Tools, y tienes todas. Y ahora ya, unos resources, ¿cómo se dice en español? Bueno, next time, para que si queréis aprender, tenemos la Make Academy y tenemos también webinars que podéis, están todos en inglés, eso sí, que podéis ver a vuestro ritmo cuando queráis, no tenéis por qué hacerlo todo completo, podéis ir saltando. Next. Y el tercero, que para los casos de inspiración y casos de uso está genial, es la librería de la gente. Porque si no sabéis qué automatizar, ¿no? Pues hay opciones como suscribirse a newsletter en español, que tenemos bastantes, o sea, tenemos también creadores de contenido, ayer estuvo Dani, que tiene 10.000 seguidores, bueno, aunque Dani publica en inglés, pero hay un montón de newsletter en español, como Santi, de Optimal Flow, etcétera, Santi Alonso, que os pueden también ayudar a desarrollar la mente automatista de qué saber desarrollar. Pero la otra opción es coger plantillas, o en este caso librerías de agentes, que ya te puede inspirar y decir, bueno, pues yo a lo mejor no utilizo Slack, pues meto Telegram, o la que utilices en tu empresa, o utilizo Monday, pero cambias la herramienta, pero tienes ya la idea. Y eso es todo, en 5 minutos. Cuando os enseña un ejemplo para que veáis concreto, y ya para que os vayáis todos contentos. Y si no, pues venga a hacer más eventos. Mira, puede ser hiper breve. He hablado súper rápido porque somos todos españoles. En inglés se vuelve loco. Sí, habla. Y luego, a veces estabas estudiando durante la ponencia, era porque se iba traduciendo cosas a ellos. Para que se enteraran, para que supieran quiénes era, cuáles eran nuestros perfiles, y en el networking que sea más fácil también que conectéis con ellos. Vale, pues voy a ser hiper mega quick. Vamos, no sé si habéis estado en algún evento en el que el feedback se implemente tan rápido, ¿eh? Que faltan casos de uso. Casos de uso. Bueno, es literalmente el escenario de un cliente. Fijo que liqueo algo aquí. Bueno, en cualquier caso, lo interesante de esto, de hecho, este escenario lo hice antes de que existieran los agentes de IA de Make, entonces ahora viéndolo en perspectiva digo, se podría hacer con agentes de IA. Pero bueno, es un buen caso de cómo se construía antes y bueno, tampoco es tan necesario, ¿no? ManyChat es una aplicación de gestión de conversaciones de Instagram, WhatsApp, etcétera. Es como para unificar cuando hablas a través de API, como no tienes una plataforma por donde hablar, pues todo se unifica ahí. Lo usan mucho como agencias y empresas pequeñas y medianas. Sirve bastante bien para el tema de ventas y agentes como sencillitos de conversación. Y entonces lo que hacíamos era que ManyChat nos avisaba cuando un cliente quería agendar una cita. Esto es precisamente para una inmobiliaria. Entonces, cuando un cliente quiere agendar, cuando un cliente quiere agendar una cita, nos manda para acá un webhook y nos dice, quiere agendar una cita. Nosotros previamente en ManyChat hemos configurado que hay una serie de campos que nos tiene que decir para agendar su nombre, su correo electrónico, teléfono, día de la cita y hora de la cita, ¿vale? Entonces, nosotros lo que hacemos aquí, bueno, esto lo que está filtrando es el comercial del equipo. En este equipo había 2 comerciales, Pablo y Alejandro. Entonces, como podéis ver ahí, Pablo o Alejandro, que aquí lo que hay entre medias en los puntitos, pues es cuál es el Hotspot Owner ID, o sea, el ID interno de esa persona para identificarlo, no su nombre, sino un numerito que lo identifica. Y cada uno de los caminos, en realidad, el de arriba y abajo, son lo mismo, pero para cada uno de estos empleados, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacíamos así sin entrar en muchísimo detalle? Pues primero buscamos los eventos de su calendario, aquí pone Search Events, aunque desde el fondo no lo veis ni de coña.
Entonces, Search Events, buscamos todos los eventos de su calendario y vemos si para esa fecha y esa hora está disponible o está ocupado. Entonces, en el caso de que esté ocupado, que es básicamente que no hay un hueco libre en ese momento, mandamos un mensaje directamente a la persona a través de ManyChat diciéndole, Pablo está ocupado en este momento. Si Pablo está libre, entonces creamos el evento para bloquearlo desde ese momento en su calendario. Y como el CRM que usaban no es ManyChat, sino Hotspot, lo primero que hacemos es crear un engagement, o sea, crear esa reunión dentro de Hotspot para tenerla correctamente guardada. Y luego actualizamos el contacto con la fecha en la que va a estar y actualizamos el estado en el que está, ¿no? A partir de ahí, mandamos la fecha y todo lo que ha ocurrido a un módulo de OpenAI, en este caso, para que genere una respuesta dinámica y personalizada, ¿no? Porque puede ser que Pablo haya puesto algo más en el mensaje, perdón, bueno, el cliente haya puesto algo más en el mensaje y entonces queremos personalizarlo, ¿vale? Entonces aquí lo personalizamos, lo definimos dentro de ManyChat, esperamos un momentito porque si haces muchas peticiones seguidas a las aplicaciones te dicen que pares, entonces esperamos un momentito y le mandamos el mensaje, que es lo que hace al final. Entonces sería un buen caso de una cosa automatizar en ventas. Esto, cuando tienes un poco de expertise con Make, te diría que se construye en 15 minutos y cuando tengáis Maya, pues en 1. Así que está bastante chulo, ¿no? Y luego, por poner un caso de cosas que no hay que construir nunca, pero que yo por algún motivo me meto a construir, es, por ejemplo, este escenario. Este es Just shouldn't do this. Pero bueno, como ejemplo de cosa no hacer, pero que podéis hacer, que también es para la misma inmobiliaria, aquí lo que tenemos es, todos los días, por la mañana, buscamos los primeros 50 contactos que han entrado en una lista de outreach. Es decir, esta inmobiliaria lo que hacía era buscar listas de 1000 personas con viviendas en X zona, ¿vale? Y entonces las metía dentro de Hotspot. Para que no entraran en listas de spam, etcétera, iban repartiendo cada día 50 personas que rotaban a través de email. Entonces, cada uno de estos caminos es una campaña de correo electrónico independiente en función de la zona y del propietario, etcétera, que hacían a través de una plataforma que se llama Smart Leads, que es para mandar emails. Entonces, es muy interesante porque es una forma muy rápida y muy sencilla de segmentar por campañas. En realidad, aquí lo que iba haciendo la inmobiliaria, hay muchos caminos que están como en gris, que no se ve, pero son caminos que están apagados porque dejaban de usar una campaña, la apagaban y abrían un nuevo hilo, ¿no? Y esto también es un buen ejemplo de que make escala en volumen. O sea, van añadiendo caminos, creo que llevan ya como 50 y este escenario sigue funcionando perfectamente. ¿Se podría hacer de otras formas mejores? Pero funciona bien. Y ya con eso, cualquier duda hablamos luego. Informática. Nos pregunta por el email, nos echan, entonces si no nos ponen nada. Que se caliente, que se evapora, ¿no? Nos debe haber aplausos pues, para jugar y para hacer. El típico vídeo que hace. Vamos a estar aquí de los que conocéis BeersStorming. Bueno, poneros más al centro, vamos a hacer que cuando ponéis como que no ha venido nadie, no ha venido nadie, o sí ha venido alguien, voy a volverme, ya ir lo que queráis. Ya ves, aquí un vídeo como que no hay nadie y luego sale a todo el mundo. Ah, vale. ¿Vale? Te lo ponemos aquí. So we go this way. Oye. Come here, está bien, está bien. Come on, Because we And our face is like, no one came, no, you know what happened, no one came. no one came. Okay. Eso es ahora. No problem. Hola, estamos haciendo un evento súper bueno, han venido 2 programadores desde Praga, de la central de Make, era un evento súper grande, súper bueno, no ha venido nadie. Vamos allá. ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasó? Pues no sé. ¿Ha sido por el puente? ¿Habrá sido por... ¿Hay fútbol hoy? ¿Juega el Real Madrid? ¿O... No será que me ha ido el festivo. Por eso seguro. Seguro que es porque es festivo. Entonces, ¿no ha venido nadie o sí ha venido alguien?